Located between India and China, Nepal is a small independent nation with an ancient history, vibrant cultures, people, and scenic grandeur. It is best known as the home of the Mount Everest, but there's much more to the country than just one mountain. Nepal has a rich and a most diverse culture because of its unique location between the world's two largest and ancient civilizations. Nepal is the Holy Land where the Hindus and Buddhists have coexisted for centuries in total harmony. Lord Buddha, the light of Asia, was born in Nepal. With 7 of the 8 world's tallest mountains within its borders, the people of Nepal are used to being on a high. AIDS made its way into this country in the late 80s. In 1988, HIV-positive cases were seen among women who were sold to the brothels in India. In the early 90s, when drug laws tightened, oral drugs were substituted by cheaper forms of injectable drugs. In the absence of effective prevention programs, the epidemic spread like a wildfire among drug-using communities in the mid-90s. On the one hand, due to ineffective prevention programs, the infection rose rapidly. On the other hand, as a result of lack of treatment and care interventions, most of them who were infected died shortly. This is the story of the few lucky ones who survived. In early 2002, Surendra and Rajiv met each other in a drug rehabilitation center. Surendra was fighting with tuberculosis. टिबी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ नि छुट्टै रुम दिएको थियो र त्यो रुममा पनि म चाहिँ नि एउटा जिन्दगी र जस मृत्युदेखि चाहिँ नि म जस लडिरहेको थिएँ जस खेर चाहिँ नि मेरो त्यो जुन अब म बाँच्छु र म राम्रो हुन्छु र पहिला जस्तो नर्मलमा चाहिँ नि म जान्छु भन्ने चाहिँ नि मैले सोचेको पनि थिइनँ जस मरिहालिन्छ अब घरमा मर्नु भन्दा पनि जस अब यहीँनिर चाहिँ नि आएर के अरे मर्दा चाहिँ नि जस राम्रो हुन्छ भने त्यो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ नि जस दिमागमा चाहिँ थियो. And Rajiv was trying to overcome his heroin addiction. जुन नसाबाट लागु पदार्थ लिनुपर्ने हो त्यो नसाहरू नै सुकेर गइसकेको अवस्था. एक डोज नसा लिनको लागि 20 चोटी 25 चोटीसम्म सुई हातमा घोत्नुपर्ने, खुट्टामा घोत्नुपर्ने, घाँटीमा घोत्नुपर्ने. लागु पदार्थको उपचार नगरेमा चाहिँ म अर्को हप्ता दिन, अर्को 10 दिन या 15 दिन भन्दा बढी बाँच्दिन होला भन्ने खालको एउटा मन मरेर गइसकेको अवस्था थियो. एकदमै पीडादायी र एकदमै तल्लो स्तरको एकदमै कमजोर र एकदम दुखी जीवन थियो त्यो बेलाको अवस्थामा. They identified something common between them. Both were HIV positive and both had lost hope to live. However, that evening they promised that if they would overcome the spell of illness, they would dedicate their lives to help others like themselves. They will be the hope for the hopeless. In early 2003, Navakiran Plus established its first care home in Kathmandu and started providing residential care to people living with AIDS.
मेरो अवस्था धेरै नाजुक थियो म हिँड्न पनि नसक्ने बोल्न पनि नसक्ने नवकिरणको मलाई संस्थाको दाइहरूले मलाई राम्रो इलाज गरेर ट्रिटमेन्ट राम्रो गरिदिएर मैले बोल्न हिँड्न हाँस्न धेरै राम्रो भइरहेछ अहिले म अनि जस्तो सिरियस म उठ्नै नसक्ने मान्छे डायरिया र भोमिट भएर तलमाथि भएर आँखा हेर्न नसक्ने स्थिति थियो मेरो एकदम कमजोर यानी यसो उठ्ने बित्तिकै चक्कर लाग्ने अनि ढलिहाल्ने जस्तो अवस्थामा आएको थिएँ म अब संस्थामा आइसकेपछि बुझेँ मैले As Surendra was completing his 9 months TB treatment, his health started deteriorating again. His CD4 immune cells were less than 50 copies. He urgently needed antiretroviral drugs to survive. Unfortunately, National AIDS Strategy only mentioned ARV treatment once in the entire 74-page document. It read that ARVs were not possible in Nepal. On the 25th of April 2003, Navakiran Plus launched ARVs for the first time in Nepal, primarily to keep Surendra alive. HIV एड्सको दबाई नै छैन भन्दाखेरि अब पहिला अब सुन्दाखेरि चाहिँ दबाई छैन भनेर सुनिरहेको तर पछि आएर चाहिँ आफैले चाहिँ ARV चाहिँ जस मुखमा हाल्दाखेरि चाहिँ नि यसो एकदम खुसीको फिल चाहिँ भएको थियो किनभने अब म बाँच्छु अब म के गर्न सक्छु भन्ने त्यो एउटा फिलिङनेस चाहिँ आएको थियो तिमी मृत्युको मुखमा पुगेका छौ र कुरेर बस भन्ने टाइपको मेसेज दिने कुराहरू थिए भने जब एन्टिरेट्रोभाइरल थेरापी स्टार्ट हुने त्यसको जुन आश देखियो त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो उमङ्ग लिएर आयो त्यसले चाहिँ होइन यो त अब सामान्य रहेछ उपचार गर्न सकिने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ जागरण लिएर आयो जो मान्छे लुकेर बसिरहेका थिए उनीहरू अनि बिस्तारै अगाडि आउन थाले हामी कुन अवस्थामा थियौँ 2003 को एउटा पोइन्टमा भने औषधि किनेर हामीहरूले हाम्रो 2 जना साथीहरूलाई खुवाउनु पर्ने थियो उनीहरूलाई बचाइराख्नको लागि यदि औषधि किनेर उनीहरू 2 जनालाई नदिने हो भने उनीहरूको मृत्यु हुने अवस्थामा थियो आफ्नो संस्थाको जुन स्टाफहरूको स्यालेरी हुन्छ त्यो स्यालेरी कन्ट्रिब्युट गरेर 2 जनाको लागि औषधि प्रति महिना खरिद गर्थ्यौं र अनि 2 जनालाई औषधि सुरुवात गर्यो त्यसरी गरेको भएर होला त्यो औषधि खानेमा र अरु सँगसँगैको साथीहरुमा पनि एक किसिमको विद्रोहको भावना एक किसिमको एक्टिभिजमको भावना सुरु भयो र सबैले के महसुस गर्यो भने औषधि हामीहरूको आवश्यकता रहेछ कुनै न कुनै दिन हामीहरूलाई पनि औषधि आवश्यक पर्ने रहेछ र यो हाम्रो अधिकार रहे यो महसुस भएपछि अनि सबै साथीहरु सडकमा ओर्ले This was a landmark event in the history of AIDS response in Nepal. This was the beginning of AIDS treatment activism. Later that year, on the 2nd of December, the government of Nepal announced their treatment plan. Thanks to the continuous pressure by treatment activists. 2003 को तपाईको वर्ल्ड डे को दिनमा द एडभोकेसी गर्नको लागि गभर्नमेन्टलाई प्रेसर दिनको लागि डिफरेन्ट तपाईको अलिकता एन्टी भनौं न अलिकता विरोधी टाइपको हामीले चाहिँ र्याली निकाल्यौ त्यतिबेला हामीले पुरै बाटो ढाकिने गरी तपाईको त्यो कालो ब्यानरमा ऑरेन्ज कलरले लेखेर ट्रिट एचआईभी पोजिटिभ पिपल भन्ने लेखेको त्यो टी-शर्ट लाएर हामीले त्यतिबेला तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री कमल थापा थियो र त्यो र्यालीको दौरानमा नै हामीले त्यो एचआईभी मतलब एन्टिरेट्रोभाइरल औषधिको बारेमा उहाँलाई ब्रिफ गरेको थियो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको र्यालीको वर्ल्ड डे 2003 को 2 दिन पछाडी नै कमल थापाज्यूले चाहिँ एन्टिरेट्रोभाइरल निशुल्क प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो. In the first year of establishment, Navakiran Plus saved over 100 lives. Many of those who survived decided to dedicate their lives to serve others.